హెడింగ్ పెట్టండి సర్కిల్స్. Circle. What is the definition of circle? How to define a circle? See, first definition చూడండి. Let us consider that P is a fixed point. P is a fixed point. A point P is moving in this plane. ఒక పాయింట్ P మూవ్ అవుతుందట. ఎలా మూవ్ అవుతుందట అంటే the distance between the 2 points C and P is always constant. P ఇక్కడ 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 ఆల్వేస్ ఎప్పుడు చూసినా కానీ the distance CP is always constant. కాన్స్టెంట్ అయ్యేటట్లు మూవ్ అవుతుంది. The point P moves such that the distance CP is always constant. సపోజ్ మీరు ఒక థ్రెడ్ తీసుకోండి, ఒక ఎండ్ ని ఫిక్స్ చేసేయండి, ఇక్కడ పిన్ పెట్టి దాన్ని కట్టేసేయండి. సెకండ్ ఎండ్ ని మీరు మూవ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, సో ద లోకస్ ఆఫ్ దట్ పాయింట్ కి ఏమవుతుంది నాన్న? సర్కిల్. రైట్ డౌన్ ఫస్ట్ రాసి చెప్పండి. P is a fixed point. P is a fixed point. A point P is moving such that the distance CP is always constant. The locus of that point P is called a circle. Okay, write the definition right now. P is a fixed point. P is a fixed point. A point P is moving such that the distance CP is always constant. The distance CP is always constant. The distance CP is always constant. Is called a circle. Is called a circle. Locus of the point means path of that point. P ఇక్కడ ఉండొచ్చు, ఇక్కడ ఉండొచ్చు, ఇక్కడ ఉండొచ్చు, ఇక్కడ ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు. The distance is always constant. ఇక్కడ 5 ఉందనుకోండి, ఇక్కడైనా 5, ఇక్కడైనా 5, ఇక్కడైనా 5, ఎక్కడైనా 5. అట్లా 5 యూనిట్స్ లో ఉండేటట్లు మూవ్ అవుతుంది. కాదు 7 అనుకున్నాం అనుకోండి, 7 యూనిట్స్ లో ఉండేటట్లు మూవ్ అవుతుంది. ఓకే, the path of that point P is called what? A circle. The fixed point is called center of the circle. The fixed point is called center of the circle, and the constant distance is called radius. The constant distance is called radius. Constant distance is called radius. ఒకసారి డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ చెప్పండి అన్న. P is a fixed point. A point P is moving in the plane. A point P is moving in the plane such that the distance CP is always constant. The locus of that point P, the locus means the path. The locus of that point P is called a circle. What is the fixed point? Is called center of the circle, and the constant distance is called radius. Constant distance is called radius. Suppose the center of the circle is say alpha comma beta, and the radius of the circle is r. Then how to find the equation? If the center and the radius are given, then how to find the equation to the circle? అంటే నాన్న రేడియస్ ఈజ్ ఆర్ అంటే అర్థమైందన్నా, ద లోకస్ ఆఫ్ ద పాయింట్ Px1 y1 మూవ్స్ సచ్ దట్ P మూవ్ కావాలి. ఎలా మూవ్ కావాలి? ఇట్స్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఆల్ఫా కామా బీటా ఈజ్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు ఆర్. ఇక్కడ ఉండొచ్చు, ఇక్కడ ఉండొచ్చు, ఇక్కడ ఉండొచ్చు, ఇక్కడ ఉండొచ్చు, ఇక్కడ ఉండొచ్చు, ఇక్కడ ఎన్ని పొజిషన్స్ ఉంటాయి కన్నా? ఇన్ఫైనెట్లీ మెనీ. వీటన్నిటిని మనం జాయిన్ చేస్తే మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుందన్నా? సర్కిల్.
ఓకే, మరి దీని ఈక్వేషన్ ఎలా కనుక్కుంటాం? ఇది సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఆల్ఫా కామా బీటా అంటున్నాడు, రేడియస్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఆర్ అంటున్నాడు. ఓకే, ద డిస్టెన్స్ సిపి ఈజ్ ఆల్వేస్ కాన్స్టెంట్. సో మనం ఎలా రాయాలంటే లెట్ పి x1 y1 బి ఎనీ పాయింట్. ఓకే, ద లోకస్ ఆఫ్ ద పాయింట్ పి మూవ్స్ సచ్ దట్ the distance CP is always equal to R is the circle. So distance CP ఎప్పుడు కూడా ఎంత ఉండాలన్నా R ఉండాలి. Squaring on both the sides చేస్తే CP square is equal to R square. Now what is square of the distance between the 2 points? x1 minus alpha whole square plus y1 minus beta whole square is equal to R square. This one is the equation to the circle. What is the equation to the circle? See, అసలు ఫస్ట్ ఎలా ఏం చేస్తున్నామో చూడండి, సి ఆల్ఫా కామా బీటా ఇస్ ద సెంటర్ అండ్ ఆర్ రేడియస్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఇచ్చాడన్నా. దెన్ వాట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ టు ద సర్కిల్? ఎలా కనుక్కుంటాం అంటే ఏం చేయాలి? ఒక పాయింట్ ఇన్ ద సర్కిల్ x1 y1 ఇస్ ఎ పాయింట్. ద పాత్ ఆఫ్ ద పాయింట్ అంటే పాయింట్ ఈజ్ మూవింగ్. ఎలా మూవ్ కావాలి? ఏ కండిషన్ తో? ఇట్స్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ సి ఈజ్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఉండాలి. ఓకే, హౌ టు డిఫైన్ ద సర్కిల్? ద లోకస్ ఆఫ్ ద పాయింట్ పి x1 y1 మూవ్ సచ్ దట్ ద డిస్టెన్స్ సిపి ఈజ్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు ఆర్. సో సిపి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ మీన్స్ సిపి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ స్క్వేర్, స్క్వేర్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద 2 పాయింట్స్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? లోకస్ ఆఫ్ x1 y1. లోకస్ ఆఫ్ x1 y1 అంటే అర్థమైందన్నా జనరలైజ్. ఇక్కడ ఉంటే x1 y1, ఇక్కడ ఉంటే x2 y2 x3 y2. సో దాన్ని మనం జనరలైజ్ చేస్తాం. అంటే ఏం చేస్తాం? x1 బదులు x రాస్తాం, y1 బదులు y రాస్తాం. అప్పుడు ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది చెప్పండి? x మైనస్ ఆల్ఫా హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ y మైనస్ బీటా హోల్ స్క్వేర్ is equal to r square. This one is the equation to the circle whose center is alpha comma beta and the radius is r. Whose center is alpha comma beta and the radius r. మెల్లగా చెప్పండి అని ఒకసారి డెఫినేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్ చెప్పండి అని ఒకసారి డెఫినేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్ చెప్పండి అన్న. P is a fixed point. A point P is moving such that the distance CP is always constant is called a circle. The fixed point is called center of the circle and the constant distance is called radius of the circle. If alpha comma beta is the center of the circle and if r is the radius, then the equation to the circle is x minus alpha whole square plus y minus beta whole square is equal to r square. ఎలా వచ్చింది అంటే ఏం చేయాలి? లెట్ పి x1 y1 బి ఎనీ పాయింట్. ద లోకస్ ఆఫ్ దట్ పాయింట్ పి మూవ్ సచ్ దట్ ద డిస్టెన్స్ సిపి ఈజ్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు ఆర్. ద డిస్టెన్స్ సిపి ఈజ్ ఆల్వేస్ స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ ద సైడ్స్, స్క్వేర్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద 2 పాయింట్స్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? లోకస్ రాయాలి. లోకస్ ఆఫ్ x1 y1 మీన్స్ వాట్? x1 బదులు x చేయాలి, y1 బదులు y రాయాలి. లోకస్ రాస్తున్నామంటే వీఆర్ జనరలైజింగ్. Okay, therefore equation to the circle is x minus alpha whole square plus y minus beta whole square is equal to r square. What is the fixed point is called? Center. What is the constant distance is called? Radius. The formula, first formula enti, if alpha comma beta is the center and if r is the radius, then what is the equation to the circle? X minus alpha whole square plus y minus beta whole square is equal to r square. Okay, example is చెప్పండి. Center of the circle is minus 2 comma 3 and the radius is 5. What is the equation to the circle? Example 1. Right, center of the circle is minus 2 comma 3. Center of the circle is minus 2 comma 3 and the radius is 5. Then what is the equation to the circle? And really, alpha comma beta is minus 2 comma 3. X minus alpha whole square means x plus 2 whole square plus y minus 3 whole square is equal to r square means what?
25. ఇలా కావాలంటే ఇలా వదలొచ్చు. కొన్నిసార్లు ఎక్స్పాండెడ్ ఫామ్ లో ఇస్తాడు. దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4 ప్లస్ 4x ప్లస్ y స్క్వేర్ ప్లస్ 9 మైనస్ 6y ఇజ్ ఈక్వల్ టు 25. దీన్ని ఇలా రాసుకుంటాం. ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ ప్లస్ 4x minus 6y minus 12 is equal to 0. So if the center and the radius of the circle are given, if the center and the radius are given, then we can write the equation to the circle. Okay, sir, malla kallu muskoni cheppandi. If alpha comma beta is the center and r is the radius of the circle, then the equation to the circle is x minus alpha whole square plus y minus beta whole square is equal to r square. X minus alpha whole square plus y minus beta whole square is equal to r square. That is the equation to the circle. Second example, నేను చెప్తూ ఉంటాను. The center of the circle is 0, 0. Center of the circle is 0, 0. And the radius is 3. Center of the circle is 0, 0. Radius is 3. Then what is the equation to the circle? So I write x minus 0 whole square, x square, y minus 0 whole square, y square is equal to r square. Answer is x square plus y square is equal to 9. జాగ్రత్తగా చూడండి. ఇప్పుడు చెప్పేది ఒక 2 నిమిషాలు వినండి. ఇది అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. Suppose alpha comma beta is the center of the circle and if r is the radius, then we know that the equation to the circle is x minus alpha whole square plus y minus beta whole square is equal to r square. Then expand చేసామనుకున్నా x square minus 2 alpha x plus alpha square plus y square minus 2 beta y plus beta square minus r square is equal to 0. That means this can be written as x square plus y square minus 2 alpha x minus 2 beta y plus alpha square plus beta square minus r square is equal to 0. ఇదే కదా, జాగ్రత్తగా చూడండి. This equation contains x square term ఉంది నాన్న, y square term ఉంది, x term ఉంది, y term ఉంది, కాన్స్టెంట్ ఉంది. దీంట్లో ఏమేమి టర్మ్స్ ఉన్నాయన్నా? ఎక్స్ స్క్వేర్ టర్మ్ ఉంది, వై స్క్వేర్ టర్మ్ ఉంది, ఎక్స్ టర్మ్ ఉంది, వై టర్మ్ ఉంది, కాన్స్టెంట్. ఇఫ్ యూ కంపేర్ దిస్ ఈక్వేషన్ విత్ general second degree equation in 2 variables. What is second degree general equation in 2 variables x and y? మనం ఫస్ట్ ఇయర్ లో పేర్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ అనుకున్నామే. అక్కడ ax square plus by square plus 2jx plus 2fy plus c is equal to 0. We know that this equation represents a pair of lines. ఎప్పుడు చెప్పండి pair of lines condition చెప్పండి. That equation represents a pair of lines if it satisfies the condition delta is equal to ABC plus 2fgh minus af square minus bg square minus ch square is equal to 0. H square is greater than or equal to AB, g square greater than or equal to AC, f square greater than or equal to BC. If it satisfies all these conditions, then we know that this equation represents a pair of straight lines. Gustunda, what is second degree general equation? What is second degree general equation? This one is general equation means non-homogeneous equation. Okay, the second degree general equation in 2 variables x and y. అనగానే మీరేం చెప్పాలి? ఈక్వేషన్ ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 represents a pair of lines if what are the conditions? Delta is equal to 0. What is meant by delta? చెప్పండి, నోటికి చెప్పండి. ABC plus 2fgh minus af square minus bg square minus ch square is equal to 0
h square greater than or equal to AB, g square greater than or equal to AC, f square greater than or equal to BC. Okay, if this equation satisfies these conditions, then it represents a pair of lines. Then what are the necessary conditions? What are the necessary conditions that it represents a circle? ఏ కండిషన్స్ ని సాటిస్ఫై చేస్తే ఈ ఈక్వేషన్ ఒక సర్కిల్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. we know that సర్కిల్ ఈక్వేషన్ అంటే ఇలా ఉండాలి కదా, ఎలా ఉండాలి? x స్క్వేర్ టర్మ్ ఉండాలి, y స్క్వేర్ టర్మ్ ఉండాలి, x టర్మ్ y టర్మ్ కాన్స్టెంట్. ఓకే, సో ఇక్కడ x స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ ఎంత ఉంది నాన్న? 1. y స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ నాన్న 1. అంటే బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. సో ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటంటే దిస్ ఈక్వేషన్ రిప్రజెంట్స్ ఏ సర్కిల్ if the first condition is coefficient of x square must be equal to coefficient of y square. ఏం కావాలి? coefficient of x square must be equal to coefficient of y square. రెండిట్లో 1 1 ఉంది కదా, they must be equal. And ఈ ఈక్వేషన్ లో xy టర్మ్ ఉందా? xy టర్మ్ ఉందా? x స్క్వేర్ ఉంది, y స్క్వేర్ ఉంది, x టర్మ్ ఉంది, y టర్మ్ ఉంది, కాన్స్టెంట్ ఉంది. xy టర్మ్ లేదు కదా, సో xy టర్మ్ ఉండదు. అంటే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ xy that must be equal to 0. Coefficient of xy must be equal to 0. Coefficient of x square is equal to coefficient of y square and coefficient of xy is equal to 0. If this equation satisfies these two conditions, then that equation represents a what? Circle. What are the necessary conditions that a second degree general equation in two variables x and y represents a circle? ఏం చెప్పాలి మీరు? coefficient of x square is equal to coefficient of y square and coefficient of xy is equal to 0. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి అన్న. The necessary condition that the second degree general equation in two variables x and y, that is ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 represents a circle. Or ఏం చెప్పాలన్న కండిషన్? ఫస్ట్ కండిషన్ coefficient of x square is equal to coefficient of y square and coefficient of xy is equal to 0. Okay, these are the necessary conditions. These are the necessary. No. If it satisfies this condition, then it represents a pair of lines. Circle ki దీనికి ఏం సంబంధం లేదు. ఇది సాటిస్ఫై చేయదు. ఇది సాటిస్ఫై చేసే pair of lines. Circle కంటే ఇవే కండిషన్స్. ఏమిటి? coefficient of x square is equal to coefficient of y square and coefficient of xy is equal to 0. ఈ రెండు కండిషన్స్ కావాలి. దీనికి ఏం సంబంధం లేదు. పూర్తిగా ఈక్వేషన్ వచ్చింది కనుక పెయిర్ ఆఫ్ సైడ్ లైన్స్ కండిషన్ ఏంటి గుర్తుందా లేదా అనేది ఒకసారి చెప్పాను అంతే. ఓకే, సో ఇట్ రిప్రజెంట్స్ ఏ సర్కిల్ ఓన్లీ వెన్ ఇట్ సాటిస్ఫైస్ ద కండిషన్స్. ద నెసెసరీ కండిషన్స్ ఆర్ coefficient of x square is equal to coefficient of y square and coefficient of xy is equal to 0. Suppose ఈ ఈక్వేషన్ లో coefficient of x square is equal to coefficient of and coefficient of xy h is equal to 0 అయింది అనుకుందాం. అప్పుడు ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది చూడండి. a1 b1 h0 పెడితే అప్పుడు ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది? x స్క్వేర్ plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. And this equation is called general equation to the circle. What is this one? Is called general equation to the circle. ఇందాకటి alpha comma beta center radius is the circle equation. మామూలుగా వాట్ ఈస్ జనరల్ ఈక్వేషన్ ఎవరిని అడిగారు అనుకోండి ఏం చెప్పాలి? x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. ఈ పాయింట్ ఎందుకు చెప్పానంటే మనం ఫస్ట్ ఇయర్ పేర్ ఆఫ్ సర్కిల్ ఒక పాయింట్ ఒకసారి రివైజ్ లాగా అవుతుందని. ఓకే, సర్కిల్ రిప్రజెంట్ చేయాలంటే వాట్ ఈస్ దిస్ వన్ ఇస్ కాల్డ్ ద సెకండ్ డిగ్రీ జనరల్ ఈక్వేషన్ ఇన్ టూ వేరియబుల్స్ x and y.
ఎప్పుడైనా అడిగారు అనుకోండి, మీరు కళ్ళు మూసుకొని చెప్పండి, వాట్ ఈస్ సెకండ్ డిగ్రీ జనరల్ ఈక్వేషన్ ఇన్ 2 వేరియబుల్స్ x and y? ax square plus 2xy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. What are the necessary conditions that it represents a circle? Coefficient of x square must be equal to coefficient of y square, and the second condition is what? Coefficient of xy must be equal to 0. Okay, so these are the conditions. What is the general equation to the circle ante em cheptam? A is equal to b is equal to 1 పెట్టుకున్నాం, h is 0 పెట్టుకుంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది? సర్కిల్ ఈక్వేషన్ x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. What is this one is called? General equation to the circle. Okay, ఇది అర్థమైందా చెప్పండి అన్న? వాట్ ఈస్ జనరల్ ఈక్వేషన్ టు ద సర్కిల్ చెప్పగలుగుతారా చెప్పండి? జనరల్ ఈక్వేషన్ టు ద సర్కిల్ చెప్పగలుగుతారా? వాట్ ఆర్ ద నెసెసరీ కండిషన్స్ చెప్పగలుగుతారా? చూడండి, ద నెసెసరీ కండిషన్ దట్ సెకండ్ డిగ్రీ ఈక్వేషన్, సెకండ్ డిగ్రీ జనరల్ ఈక్వేషన్ రిప్రజెంట్స్ ఏ సర్కిల్. పక్కా పక్కా. సో ఇప్పటి నుంచి ఎవరైనా బయటకు వెళ్ళంగానే మిమ్మల్ని అడుగుతారు, వాట్ ఈస్ జనరల్ ఈక్వేషన్ టు ద సర్కిల్? క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా వినాలన్నా. వాట్ ఈస్ జనరల్ ఈక్వేషన్ టు ద సర్కిల్ అంటే x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. సపోజ్ ఇలా అడిగాడు అనుకోండి, నాన్న ఆల్ఫా కమ బీటా సెంటర్ రా అండ్ ఆర్ ఇస్ ద రేడియస్ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ అంటే అప్పుడు ఇది చెప్పకూడదు. అప్పుడు ఏం చెప్పాలి? రెండు సేమ్ లానే సెంటర్ రేడియస్ ఇచ్చేసాడు అనుకోండి, అప్పుడు సర్కిల్ ఈక్వేషన్ చెప్తాం x మైనస్ ఆల్ఫా హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ y మైనస్ బీటా హోల్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఆర్ స్క్వేర్, ఇస్ ఈక్వల్ టు ఆర్ స్క్వేర్. ఓకే, ఇది రాసేయండి మీరు. The general equation to the circle is, the general equation to the circle is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. This one is called what? General equation to the circle. That is called general equation to the circle. So if this equation represents, ఇది సర్కిల్ ఈక్వేషన్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అన్నారు కదా, బాగుంది కదా. అయితే మరి సర్కిల్ ఈక్వేషన్ రిప్రజెంట్ చేస్తే ఈ సర్కిల్ కి సెంటర్ ఉండాలిగా, మరి సర్కిల్ కి రేడియస్ ఉండాలి కదా. మరి సెంటర్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద సెంటర్ అండ్ రేడియస్ ఆఫ్ ది సర్కిల్? ఇప్పుడు అది మనం కనుక్కుందాం. వాట్ ఈస్ ద సెంటర్ అండ్ రేడియస్ ఆఫ్ ద సర్కిల్? x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. నేను మీకు రెండు మెథడ్స్ నేర్పిస్తాను, చూడండి. రెండు మెథడ్స్ ఇక్కడ చేస్తాను, ఎలా ఎలా చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనం ఏమనుకున్నాం? జనరల్ ఈక్వేషన్ టు ద సర్కిల్ x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 కదా. చూడండి, నేను జాగ్రత్తగా నేను ఎలా రాస్తున్నాను. x square plus 2gx అని ఒక చోట రాస్తున్నాను, ప్లస్ y square plus 2fy అని ఒక చోట రాస్తున్నాను, is equal to minus c. ఓకే, ఇప్పుడు ఇదే ఫార్ములా ఉంది, a square plus 2ab. ఓకే, ఏదో ఉంటే బాగుంటుంది. ఏముంటే బాగుంటుంది? b స్క్వేర్ కనుక ఉంటే అప్పుడు అది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ ఉంటుంది. ఇక్కడ b అంటే ఎంతనన్నా? g కదే కన్నా. సో x స్క్వేర్ ప్లస్ 2gx ప్లస్ g స్క్వేర్ యాడ్ చేస్తున్నాం. యాడ్ చేస్తే ఏం చేయాలి? సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. ఓకే, ప్లస్ y స్క్వేర్ ప్లస్ 2fy ప్లస్ f స్క్వేర్ మైనస్ f స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ c. అప్పుడు ఏమని రాయొచ్చు చూడండి ఈక్వేషన్ ని. ఫస్ట్ 3 టర్మ్స్ తీసుకుంటే x ప్లస్ g హోల్ స్క్వేర్, ఈ 3 టర్మ్స్ తీసుకుంటే ప్లస్ y ప్లస్ f హోల్ స్క్వేర్, ఈ మైనస్ జీ స్క్వేర్ అవతలి పంపిస్తే ప్లస్ జీ స్క్వేర్ మైనస్ ఎఫ్ స్క్వేర్ అవతలి పంపిస్తే ప్లస్ ఎఫ్ స్క్వేర్ మైనస్ సి. చూడండి, నేను దీన్ని ఎలా రాస్తున్నానో జాగ్రత్తగా చూడండి. ఎక్స్ ప్లస్ జీని మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ జీ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ఎఫ్ హోల్ స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు, దీన్ని ఏమని రాస్తున్నాను చూడండి, రూట్ ఆఫ్ జీ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎఫ్ స్క్వేర్ మైనస్ సి హోల్ స్క్వేర్.
ఈ స్టెప్ అర్థమైందా చూడండి, ఈ స్టెప్ నిజంగా అర్థమైందా చూడండి, ఒక నిమిషం చూడండి, ఎక్కడ అర్థం కాలేదో చూడండి. ఇదో ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2gx ఏ ఫామ్ లో ఉంది, ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab ఫామ్ లో ఉంది. ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab ఉంటే ఇంకేదో టర్మ్ ఉంటే బాగుంటుంది. ఏం టర్మ్, బి స్క్వేర్. బి అంటే ఎంత, జీ. సో జీ స్క్వేర్ యాడ్ చేశాను, సబ్ట్రాక్ట్ చేశాను. అలానే ఎఫ్ స్క్వేర్ యాడ్ చేశాను, సబ్ట్రాక్ట్ చేశాను. ఓకే, పక్క అర్థమైందా చూడండి, పక్క చెప్పండి, ఒక్కసారి రెస్పాన్స్ తీయండి. పక్క పక్క ఇది ఏ ఫామ్ లో ఉంది, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్, x minus alpha whole square plus y minus beta whole square is equal to r square ఫామ్ లో ఉంది చూడండి. x minus alpha whole square plus y minus beta whole square is equal to r square ఫార్మ్ లో ఉంది చూడండి. ఓకే, ఈ సర్కిల్ కి సెంటర్ ఏంటి, ఆల్ఫా కామా బీటా, ఆర్ ఏంటి, రేడియస్. దేర్ఫోర్ ఈ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ కి సెంటర్ ఏంటి, మైనస్ జీ కామా మైనస్. వాట్ ఈజ్ రేడియస్, రూట్ ఆఫ్ జీ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎఫ్ స్క్వేర్ మైనస్ సి. రేడియస్ ఈజ్ రూట్ ఆఫ్ g square plus f square minus c. So this one is the general equation to the circle. What is the center of the circle, minus g comma minus f, and what is the radius of the circle, root of g square plus f square minus c. నిజంగా అర్థమైందా లేదా చెప్పండి ఒక్కసారి, నిజంగా అర్థమైందా లేదా చెప్పండి. పక్క సార్ మరి ఎలా గుర్తుంచుకోవాలా సార్, ఈ మైనస్ జీ మైనస్ ఎఫ్ ఎలా చేయాలా సార్, జాగ్రత్తగా చూడండి, జాగ్రత్తగా చూడండి. అన్నా ఇక్కడ 2g అంటే ఏంటన్నా, ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ 2g, వై కోఎఫిషియంట్ అన్నా 2f. ఇక్కడ సెంటర్ నేను ఎలా రాస్తున్నానో చూడండి, మైనస్ జీ అంటే మైనస్ హాఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్. ఈ ఈక్వేషన్ లో ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ 1, వై స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ 1 ఉన్నప్పుడు, ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ 1, వై స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ 1 ఉన్నప్పుడు వాట్ ఈస్ సెంటర్ ఎలా రాస్తున్నామో జాగ్రత్తగా చూడండి. మైనస్ జీ, వాట్ ఈస్ ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ ఈస్ 2g, మైనస్ హాఫ్ ఆఫ్ 2g. వాట్ ఈస్ మైనస్ హాఫ్ ఆఫ్ 2g, మైనస్ g. వాట్ ఈస్ వై కోఎఫిషియంట్, మైనస్ హాఫ్ ఆఫ్ y coefficient. What is y coefficient, 2f kada. Therefore center of the circle is equal to center of the circle is equal to minus half of x coefficient comma minus half of y coefficient, provided x square coefficient 1 undali, y square coefficient 1 ఉన్నప్పుడు. వాట్ ఈస్ సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ చెప్పండి, మైనస్ జీ కామా మైనస్ ఎఫ్. దాన్ని మనం ఇప్పటి నుంచి ఎలా గుర్తుంచుకోవాలి, మైనస్ హాఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ కామా మైనస్ హాఫ్ ఆఫ్ వై కోఎఫిషియంట్. మరి రేడియస్ ఎలా గుర్తుంచుకుంటాం, రేడియస్ రూట్ ఆఫ్ జీ స్క్వేర్ హాఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ whole square plus half of y coefficient whole square minus constant. Okay, what is center of the circle, minus half of x coefficient comma minus half of y coefficient. What is the radius, half of x coefficient whole square plus half of y coefficient whole square minus constant. అర్థమైందా, అర్థమైందా. సెంటర్ రేడియస్ కనుక్కోటానికి, సెంటర్ రేడియస్ కనుక్కోటానికి లాస్ట్ థర్డ్ స్టెప్ నుంచి ఇదోనన్నా ఎక్స్ ప్లస్ జీ హోల్ స్క్వేర్, దీనిని ప్లస్ జీని ఏమని రాస్తున్నాను, మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ సి. ఎందుకు రాశారు అలా అంటే, మనకి సెంటర్ రేడియస్ తెలిస్తే, సెంటర్ ఆల్ఫా కామా బీటా రేడియస్ ఆర్ అయితే సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై మైనస్ బీటా హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఆర్ స్క్వేర్ కదా. ఈ ఈక్వేషన్ ని ఫామ్ లోకి మార్చుకుంటున్నాము.
ఈ ఈక్వేషన్ ఈ ఫామ్ లోకి మార్చుకుంటున్నాము. సో ఎక్స్ మైనస్ హాఫ్ మైనస్ జీ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై మైనస్ హాఫ్ మైనస్ ఎఫ్ హోల్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఆర్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ జీ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎఫ్ స్క్వేర్ మైనస్ సి హోల్ స్క్వేర్. కంపేర్ చేసామన్నమాట. ఆల్ఫా ఎంత, బీటా ఎంత, ఆర్ ఎంత కంపేర్ చేసుకుంటున్నాం. కంపేర్ చేస్తే ఏమొచ్చింది, ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ ఏమొచ్చింది మైనస్ హాఫ్, సెంటర్ ఏమొచ్చింది మైనస్ హాఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ కామా మైనస్ హాఫ్ ఆఫ్ వై కోఎఫిషియంట్ అండ్ రేడియస్ ఎలా రూట్ ఆఫ్ హాఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ హాఫ్ ఆఫ్ వై కోఎఫిషియంట్ హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ కాన్స్టెంట్. కానీ సెంటర్ రేడియస్ కనుక్కునేప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఏం అబ్జర్వ్ చేయాలి, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ వై స్క్వేర్ లు 1 ఉండాలి. మరి 1 లేదనుకోండి సార్, లేకపోతే ఏం చేస్తాం అంటే దాంతో డివైడ్ చేస్తాం. చూద్దాం అవి వాటి మీద ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం. ఇక్కడ దాకా అర్థమైంది కదా సెంటర్ రేడియస్ కనుక్కోవటానికి. Okay, my dear students, today we are talking about the